హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు పిఎస్ స్టడీ స్టూడియో. ఈ వీడియోలో ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 2 2017 స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. ఉద్యోగుల జీవిత బీమా పథకము క్రింద ప్రయోజనాలు పొందుటకు ఒక ఉద్యోగి యొక్క మాసిక వేతనము యొక్క గరిష్ట పరిమితి ఎంత? ద ఆప్షన్స్ ఆర్ 15,000 రూపాయలు, 21,000 రూపాయలు, 25,000 రూపాయలు, 27,000 రూపాయలు. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ 21,000 రూపాయలు. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ కార్మిక బ్యూరో యొక్క 28వ QES రిపోర్టు ప్రకారము 2015వ సంవత్సరంలో అత్యధిక ఉపాధి కల్పించిన రంగము. ద ఆప్షన్స్ ఆర్ ఐటీ రంగము, వస్త్ర మరియు దుస్తుల రంగము, లోహ రంగము, ఆటోమొబైల్ రంగము. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఐటీ రంగము. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ జనగణన 2011 ప్రకారము షెడ్యూల్ తెగలవారి గృహములలో ఎంత శాతము కాల్చిన ఇటుకలు లేక కాంక్రీట్తో నిర్మించిన గోడలు కలిగి ఉన్నాయి? ద ఆప్షన్స్ ఆర్ 22%, 23%, 24%, 25%. The correct answer is 23%. The next question is CAPART కపార్ట్ ని ఏ ఉద్దేశముతో స్థాపించారు? ద ఆప్షన్స్ ఆర్ సూపర్ కంప్యూటర్లు తయారు చేయడానికి, ఎగుమతులను ప్రోత్సహించడానికి, గ్రామీణాభివృద్ధికి, కాలుష్య నివారణకు. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ గ్రామీణాభివృద్ధికి. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ వ్యవసాయ గణన 2010-11 ప్రకారము 2010-11లో అన్ని వర్గముల చేతిలో ఉన్న, షెడ్యూల్ కులముల వారి చేతిలో ఉన్న మరియు షెడ్యూల్ తెగల వారి చేతిలో ఉన్న, వినియోగములో ఉన్న భూకమతముల సగటు విస్తీర్ణము హెక్టార్లలో అదే వరుసలో ఎంత? ద ఆప్షన్స్ ఆర్ 1.15, 0.80, 1.52, 1.52, 1.15, 0.80, 1.52, 0.80, 1.15, 1.15, 1.52, 0.80. The correct answer is 1.15, 0.80, 1.52. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఈ వీడియో కనుక మీకు యూజ్ అయినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.